After reading chapter Bharat Ka Lal, we will do difficult word and word meanings. Let us start. These are some difficult words. Try to read and understand how to write these words. First is Udgar. Udgar. Second is Pradhan Mantri. Third is Swatantrata. Fourth is Prachir. Fifth is Intezar. Sixth is Iklauta. Seventh is Mughal Sarai. Eighth is Swargwas. Ninth is Abhavon. 10th is Kathinayon. 11th is Shatra Vritti. 12th is Vidya Peeth. 13th is Andolan. 14th is Karya Kushalta. 15th is Mantri Mandal. 16th is Vinamrta. 17th is Atirikt. 18th is Sarv Sammati. 19th is Pakistan. 20th is America. 21st is Himayat. 22nd is Akraman. 23rd is Sena Dhyaksho. 24th is Ichogil. 25th is Durgati. 26th is Utsah Purvak. 27 is Swabhiman. 28 is Vyavhar. 29 is Hastakshar. 30th is Devdoot. Clear? These words are little bit difficult, so try to read and write it again. Let us revise again. Listen carefully how to read these. Listen carefully how to read these. First, Udgar, Pradhan Mantri, Swatantrata, Prachir, Intezar, Iklauta, Mughal Sarai, Swargwas, Abhavon, Kathinayon, Shastravritti, Vidyapeeth, Andolan, Karya Kushalta, Mantri Mandal, Vinamrta, Atirikt, Sarv Sammati, Pakistan, America, Himayat, Akraman, Senadhyakshon, Ichogil, Durgati, Utsah Purvak, Swabhiman, Vyavhar, Hastakshar, Devdoot. Clear? These are difficult words. After doing difficult words, we are going to do word meanings. Listen carefully. First is Prachir, किले का परकोटा और दीवार. Second is धैर्य, means धीरज. Third is हिमायत, means पक्ष, support. Fourth is दुर्गति, means बुरी हालत. Fifth is विजित, जित से जीते हुए. Sixth is निधन, means मृत्यु. Seventh is पुश्तैनी, means पुरखों का. Eighth is उपवास, means व्रत. Ninth is संधि पत्र, समझौते के कागज. 10th is स्वर्गवास, निधन. 11th is छात्रवृत्ति, means वजीफा, scholarship. अबाध, बिना रुकावट. 13th is जन सेवक, जनता के सेवक. 14th is उद्गार, विचार. 15th is उपाधि, विशेष सम्मान. 16th is समर्पित, पूरी तरह से लगना, मीन्स किसी काम को अपना आप समर्पित कर देना, मीन्स पूरी डिवोशन के साथ काम करना, अपना 100% देना किसी काम के लिए, इसको बोलते हैं समर्पित.
सादगी 17th is सादगी सरलता. 18th is विनम्रता विनयपूर्ण. 19th is सर्वसम्मति सबके विचार से. 20th is मंसूबा मीन्स नियत. 21st is अपूर्व जबरदस्त. Clear? These are some word meanings. Let us revise again. प्राचीर मीन्स किले का परकोटा या दीवार. धैर्य मीन्स धीरज. हिमायत मीन्स पक्ष. दुर्गति मीन्स बुरी हालत. विजित मीन्स जीते हुए. निधन मृत्यु. पुश्तैनी पुरखों का. उपवास व्रत. संधि पत्र समझौते के कागज. स्वर्गवास मीन्स निधन. छात्रवृत्ति मीन्स वजीफा. अबाध बिना रुकावट. जनसेवक जनता के सेवक. उद्गार विचार. उपाधि मीन्स विशेष सम्मान. समर्पित मीन्स पूरी तरह से लगना. सादगी मीन्स सरलता. विनम्रता विनयपूर्ण. सर्वसम्मति सबके विचार से. मंसूबा मीन्स नियत. अपूर्व मीन्स जबरदस्त. Clear? So revise word meanings and difficult words, then note it down in your notebook. और डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखते समय आप मात्राओं का खासकर ध्यान रखिए, अदरवाइज जो शब्द आप लिखेंगे वो गलत होगा. क्लियर? अंडरस्टैंड these difficult words clearly, then note it down in your notebook. Thank you.